Hi, welcome to Cinema Express. நான் ஜெயபுவனேஸ்வரி. இன்னைக்கு we have with us team எங்க hostel. We have director Satish Chandrasekharan and actors Samyukta and Sachin. So hi team, congratulations on எங்க hostel. So என்னோட first question வந்து director உங்களுக்கு தான். So எங்க hostel is your first web series directorial. இந்த experience உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. For a series, for a film, you see it as a whole. You see it as a whole. You know the ending. You know the ending. You know the intro block. You know. So you place your sequences accordingly. You give the audiences a certain high and take them to a certain low. But in an episode, it's like every episode end. It's like a climax. You have to keep the audience engaged to watch the end. ஸோ ரைட்டிங் டைரக்டிங் பற்றி நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறீங்க. இப்போ டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீமா, எப்போதுமே டைரக்ஷனில் தான் இறங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் ட்ரீமா, இல்லை நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எழுத இந்த டைரக்ஷனுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வந்த ஒரு ஆசையா அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. My aim was not going to writing also. everything came accidentally. I used to work in the software field, and writing it was a slow process. But that directing, it was like when I present my script to someone, no one wanted to direct it. Actually, no one wanted to direct it because I was a ranked newcomer. I had no industry contacts. I had no mentor. None of my family were in the film industry. I didn't go to film school. I didn't work as an assistant director. So it's like someone randomly gives you a script. Obviously, no one would be ready to just go and spend money or waste their time on it. So it was like out of compulsion I became a director. So everything I learned was all self-taught, because I haven't the first shooting spot that I went to was my shooting spot. Before that, I didn't even know what was a shooting spot. So after that, directing became a more organized process for me, because since I was not from any film school or not into films or anything, I started organizing my shoots in a very engineering way. Since I'm also an engineer, very engineering way, everything, top planning, organizing the shots, because everything was self-taught. So that's how the directing part came into. என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சம்யுக்தாக்கு. ஸோ உங்களுடைய ஜேர்னி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா, தியேட்டரில் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் யூடியூப்ல கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் கமர்ஷியல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ வந்து ஆஃப்டர் அ ஃபியூ ரோல்ஸ் இன் சினிமா, இப்போ வந்து ஒரு ப்ராமினென்ட் ரோல், அதுவும் ஒரு வெப் சீரீஸ்ல வந்து நீங்க பண்றீங்க. ஸோ இந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு, இந்த டிரான்சிஷன், இந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கு? So நான் வந்து தியேட்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு that's exactly how it went, the journey. It's been I've had to be pretty patient. Similar to Satish said, I have no background in terms of family, network, connections, all of that. I didn't think as a kid that I always wanted, I loved film. I loved, watching all of that. I grew up with that, but I didn't think I could actually do it until I started theater and I realized there's nothing else I would truly enjoy doing the way I do this. And again, little by little, I started trying to see how this works. Can I do this? Convincing the family, all of that thing, everything. And Nadula, I went abroad to study acting and do my master's and everything, because that was one of the conditions to let me follow this path. And Chinachandra, through the connections that I made in theater and all of that, I started doing ads and short films, and I really enjoyed it. I worked in for a YouTube channel, Fully Filmy, and there were all of these things that came together. So the small role in a film, everything was a constant learning experience for me that brought me to this space. There are some projects that I've been working on, but this will be my first debut as a lead. And I'm really, really excited for that, because this is a very relatable story. It's a very light-hearted, breezy sort of thing that people will enjoy watching. And it's
honestly been a really good experience with this team. There have been challenges along the way in my journey itself, but with this team and this opportunity, I'm really grateful to get it. I had to do multiple auditions to finally land this role, multiple thing to make sure that, they're happy with the look, they're happy with this stick, they know I can get the emotions out. So it really came together very beautifully. And the challenges were mostly the patience of keep doing the work. It's been, I think I started when I started in 2015, 2014, 15. That's when I started my journey in this space. So it was, I think the most challenging part was keeping the faith and keeping the belief that every step I take will somehow get me to a place where recognition will eventually come. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கெரியரில் யூ கம் அ லாங் வே அண்ட் திஸ் வெப் சீரிஸ் ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் அப்படின்றப்போ இட் இஸ் அ மைல் ஸ்டோன் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த வெப் சீரிஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டை சூஸ் பண்ணும்போது வாட் வாஸ் த தாட் ப்ராசஸ் பிஹைண்ட் சூசிங் இட்? லைக் உங்கள் மைண்டில் என்ன போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் கேட்டப்போ? எனக்கு வந்து for me it was, my thing was acting. My passion is acting. It just depends on what I can bring to the table, what the story is, what the script is, what the team is like. I love both film and web series and everything pretty much equally because I've been exposed to all of these mediums. I've grown up with that. I've grown up with mostly films, of course. OTT and all has come more, web series and OTT. It was meeting the team, doing the audition, understanding all of that, understanding the story. Of course, I've heard of Hostel Days. I've also seen some of the episodes from way before, and it felt very coming together in one full circle sort of way. So when I got the opportunity, it was just excitement. There was no, but if it was a film, but this is a web series. There was none of that for me. It was just excitement that I finally get to, do this role and work with a team and having come from theater, having worked in ensemble cast where we all bounce off of each other, doing a show like this where we all have to bounce off of each other. We need each other to, bring magic on screen. It made it a lot easier, a lot more enjoyable, and it's very exciting. So my next question is to Sachin. ஸோ நீங்கள் 2005லேருந்து நிறையா படங்களில் அப்புறம் சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க. ஸோ இத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸில் ஒரு ப்ராமினன்ட் ரோல் வந்து பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஹவு இஸ் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? இந்த ப்ராமினன்ட் ரோல் பண்ணது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த லீடா? It's been quite a long journey. So yeah, I started in 2004, I guess. So I was a dancer appa. So TV la paathu dance aada aarambichen vandana. So TV paathu movie songs dance aadi. That's how I started my career, and adukapra I landed my first role in a serial, so Metuli. So adilende I think my journey started. I've come a long way. I've learned a lot of lessons. So I was fortunate enough to learn from all the directors and actors like on set. So I had that experience of learning directly from them. So நம்ம master class எல்லாமே setsல தான். So learning from directors, actors எல்லாமே. But there has been a lot of ups and downs. I've had a lot of failures. நான் நிறைய mistakes பண்ணேன், கத்துக்கிட்டேன். I've learned a lot. And இவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு like doing my first debut lead in a series. So it's definitely a milestone, and it's been a long journey. It feels great to be here. I think I'm in the right track. I'm just doing my best. I'm doing what I do best. I'm just focusing on my craft. எனக்கு என்ன செட்டில் என்னன்னா வந்து இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ டு சாட்டிஸ்ஃபை மை செல்ஃப். ஸோ நான் சார்ட்டே போய் கேட்பேன், சார் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஓகேவான்னு. சார் வந்து எப்படின்னா, சார் நோஸ் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ். அவர் ஷார்ட்ல பார்த்துருவாரு, சாருக்கு ஓகே சச்சின் ஓகேடா காட் இட் அப்படின்றாரு. பட் எனக்கு வந்து சார் இன்னும் லைட்டா பண்ணலாமா சார், டேய் நல்லா இருக்குடா, சூப்பரா இருக்கு, நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னா. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். லைக் ஐ புட் மோர் ப்ரெஷர் ஆன் மை செல்ஃப் டியூரிங் ஷூட், ஜஸ்ட் டு மேக் இட் லைக் இட் ஹாஸ் பி பர்ஃபெக்ட். வெளில வரும்போது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்றது தான். So I'm really happy that we're all here, and I got to work with an amazing team and like all amazing people. Samyukta sir and or பெரிய team set touch and ஒரு family மாதிரி அந்த team எனக்கு இப்ப. So it was fun to work with all of them, and what we've done, dubbing பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது, we got that feel like okay, like people are going to enjoy this,
அண்ட் ஹாஸ்டல் டேஸ்க்கு என்ன ஃபீல் இருந்ததோ லைக் எல்லாரும் எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணாங்களோ அந்த ஃபீல் இதுக்கும் இருக்கும். வி ஆல் ஹோப்ஃபுல் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி தே ஆல் என்ஜாய். It's been an amazing, wonderful experience. ஸோ என்னுடைய நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பேக் டு சதீஷ். ஸோ ஹாஸ்டல் டேஸ் வந்து ஹிந்தியில் இட் வாஸ் குவைட் அ சக்ஸஸ். ஹாஸ்டல்ன்ற கான்செப்டுமே இன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஷோஸ் அண்ட் மூவிஸ் வந்து ஹிந்தியில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட். பட் நம்ம தமிழில் எடுத்துன்னா சில இடத்துல சில ஃபிலிம்ஸில் சில சீரீஸில் மட்டும்தான் இந்த ஹாஸ்டல்ன்ற கான்செப்டே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த எங்க ஹாஸ்டல் பண்ணுறீங்க, இது வந்து ஒரு ரீமேக்னு சொல்லாமா, சீன் டு சீன் ரீமேக்கா, இல்லை நம்ம தமிழ் ஆடியன்சஸ் அண்ட் தமிழ் இமோஷன்ஸை சூட் பண்ற மாதிரி நீங்க என்ன அடாப்ட் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க, அதை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன். See, the first problem was Hostel Days was very successful. It was very successful. Now it's into its fourth season. So adula or to change a successful formula itself is not easy. Something has worked really well in over there, and to adapt it over here you have to make certain changes, and it was not easy also. So to convince the team that okay, this will work for the audience over here, because the adapting it over here we have to make a lot of changes, for example inge நம்ம ஊர்ல engineering colleges la செம்ம strict கொஞ்சம் நஞ்சு ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. இப்படிதான் போகணும், இந்த ஸ்டேர் கேஸ்ல தான் நடக்கணும், இந்த பஸ் ரூட்ல தான் போகணும், இவ்வளவுதான் இப்படி இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் அங்க வந்து அது அங்க இல்ல, அந்த ஹாஸ்டல்ல இல்ல. ஸோ இங்க அந்த கல்ச்சரை எடுத்துட்டு வரணும் போது அதுல எப்படி we can have fun. Here engineering colleges are more like school. அவங்க காலையில பஸ்ல ஏறணும்னா அட்டன் பண்ணிட்டு ஈவினிங் பஸ்ல ஏறி திருப்பி லஞ்ச் பேக்கோட திருப்பி மாதிரி இருக்கு. பட் அதுலயே நம்ம வர ஃபன்னும் காட்டணும். ஹாஸ்டல் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாவும் இருக்கும். அதே சமயம் பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் இந்த பக்கம் இருக்குன்னா கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் வேற திசையில இருக்கும். அது ரெண்டுமே பக்கத்துல இருக்காது, வெவ்வேறு திசையில இருக்கும். இல்ல எங்க காலேஜ்ல 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கும், அந்த லெவல் இருக்கும். So இப்போ வந்து அதுல we have to make fun என்ற போது that was really challenging. Really அதுல நம்ம எப்படி ஒரு ஃபன் பண்றோம். So we introduced a few characters over here to அதுல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட கிரியேட் பண்ணி, இப்போ ஹாஸ்டல்ல ஒரு ஃபன் பண்றாங்கன்னா ஓகே அதுல ஒரு புது கேரக்டர் கொண்டு வந்து அதுல ஒரு கான்ஃபிளிக்ட்னால ஓகே these guys are having fun because of this, இது அவங்கள விட்டு போனா எப்படி ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிளிக்ட வந்து எடுத்துட்டு வந்து and that worked also really well. அந்த கேரக்டரை எல்லாரோட சேர்த்து வந்து கனெக்ட் பண்றது அந்த விஷயங்கள். அதே சமயம் நம்ம ஊர் ஆடியன்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஊர் தமிழ்லயே நிறைய தமிழ் இருக்கு. நம்ம ஊர் தமிழ்லே மெட்ராஸ் தமிழ், கோயம்புத்தூர் தமிழ் இருக்கு, தூத்துக்குடி தமிழ் இருக்கு, மதுரை தமிழ் இருக்கு. ஸோ அதே சமயம் அவங்க பேசுற தமிழுக்கும் அவங்க பாடி லாங்குவேஜுக்குமே பயங்கர வித்தியாசம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈஸியா எடுத்துட்டு வரலாம். ஈஸியா, ஏன்னா எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் சென்னைக்கு தான் வருவாங்க. எல்லாம் சென்னைக்கு வரும்போது அது ஸ்டார்டிங் என்ன ஆகும்னா ஊர்ல இருந்த இலையே அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்குலாம் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசுவாங்க புரியவே இல்லை, டே என்ன பாஷாடா பேசுற அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பேன். அப்புறம் போக என்ன ஆயிடும், அவனுங்க வந்து மெட்ராஸ் பாஷை பேச ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. ஸோ இந்த விஷயம்லாம் இந்த டிரான்சிஷன் ஸ்டார்டிங் பேசும்போது பார்த்தா அந்த அவங்க ஊர் ஸ்லாங்ல பேசுவாங்க ஓப்பனிங் எபிசோட்ஸ்ல. அப்புறம் போக தே ஸ்டார்ட் அடாப்டிங் இன்டு த மெட்ராஸ் ஸ்லாங். தே ஸ்டார்ட் ஒரு அவுட் சைடரா இருந்து தே ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் as a ஃபேமிலி. ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஹாஸ்டல்ல இருந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஹாஸ்டல் நான் மேட் கிடையாது, நான் டே ஸ்காலர், பட் ஹாஸ்டல்ல இருந்திருக்கேன். ஸோ அங்க இருந்து அதை நான் வந்து பார்த்து ரசிச்ச விஷயங்கள். ஏன்னா நான் இன்ஜினியரிங் அந்த ஹாஸ்டல் இருந்ததுனால, அந்த ஹாஸ்டல்ல பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா இருந்ததுனால என்னால இந்த விஷயங்கள் எதெல்லாம் வந்து நாங்க என்ஜாய் பண்ணுமோ அது எல்லாமே நாங்க வந்து ஈஸியா இங்க அடாப்ட் பண்றதுக்கு இட் வாஸ் மச் ஈஸியர். அண்ட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். இந்தியா ஹாஸ்டல் டேஸோட எசன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து இட்ஸ் a very true adaptation also. It's a very true adaptation. It's not like அங்க அந்த வெறும் அந்த எசன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா இந்த சீரீஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுவுமே நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ரிலேட்டபிளாவும் அண்ட் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதே ஃப்ளோவில் கமிங் பேக் டு சம்யுக்தா, ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இஃப் ஐம் ரைட்
உங்களுக்கும் இன்ஜினியரிங்க்கும் வந்து சம்மந்தமே இல்லை. லைக் இப்போ சதீஷ் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இது ஃபுல்லாவே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல பேஸ் பண்ண ஒரு கதை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ நீங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தா வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹோல் வெப் சீரிஸ் ஹவ் வாஸ் இட் ஃபார் யூ, கன்சிடரிங் யூ நாட் ஃப்ரம் an engineering background, how new was it for you? I think for me it was the realness of the story. It was not filtered to it has to appease a certain audience. It was, this is what it is and this is what we're going to show. That's what it was. And no, so I don't come from an engineering background. I studied in school, I studied physics, chemistry, math, science, thinking I was going to do engineering. And then I decided I cannot do it. It was too much pressure. So I just took an about turn and did com. But the rest of my cousins and all of that, I grew up with them. You know, they studied at SSN, SRM and all of that. So I have heard a lot of their experiences, my friends from school and all of that. So I was somewhat familiar with what it's like. So it's extra challenging on the environment. Teriyama, you trying to be in that place and, you know, bring that realness just makes it challenging as an actor personally for me. So that was something that was fun to do. Great to hear. So back to Sachin. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பண்ண படங்கள் முதல் நீ முடிவும் நீயா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நெற்றிக்கண்ணா இருக்கட்டும், போத் ஆஃப் தீஸ் வர் டைரக்ட் ஓடிடி ரிலீசஸ் இல்லையா? ஸோ இப்போ எங்கள் ஹாஸ்டல் அதுவும் ஒரு வெப் சீரிஸ் பிரைம் வீடியோவில் தான் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ ஏதாவது கான்ஷியஸாக டெசிஷன் எடுக்கிறீங்களா டு டூ மோர் ஓடிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஆர் கேன் வி see you in more OTT projects in the future, or you want to do more films? ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன். இப்போ எல்லாத்தையும் பொறுத்த வரைக்கும் லைக் எவ்ரிதிங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் அண்ட் we're all adapting and it's a fast moving world. So போக போக எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு and I feel OTT is the next big thing. So இப்போ theaters ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா OTT is like more of like கேங்கோட ஒரு ஃபேமிலியோட லைக் கம்ப்ளீட்டா லைக் நம்ம கம்ஃபர்ட்ல நம்ம வீட்ல அது ஒரு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் a different feeling. So since the entire game is changing, OTT is also kind of a different feeling and I don't think there's a big difference in terms of experience. Yes, theater experience irukku, but it's I feel both are like almost like same and there are few contents which is like OTT க்கு வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சில படம் நம்ம தியேட்டர்ல ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் எல்லாமே ஸ்ப்ளிட் ஆயிட்டு இருக்கு. The projects are kind of splitting up into theater and OTT and I feel it's there's not much difference to it. And yeah, எனக்கு வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வந்து definitely a special project. So எனக்கு வந்து ஒரு லீடா எனக்கு after a very long time. So ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு, பட் I might not be showing it in my face, but yeah. So considering that நீங்க இத்தனை வருஷம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கீங்க, you've been in the industry for so long, what would be your immediate goals? Like ஒரு படத்துல லீடா நடிக்கணும், இல்ல வந்து ஒரு சீரியஸ் ரோல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி what is your immediate goals in the industry? What would you define that to be? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் சிம்பிள். எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நான் நெக்ஸ்ட் பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பட் இட்ஸ் ஃபார் ஃபெஸ்டிவல் ப்ராஜெக்ட். அதுல கம்ப்ளீட்டா லைக் இட்ஸ் டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். என் கேரக்டர் இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் நான் லீட் மட்டும் தான் பண்ணணும். தட்ஸ் மை ஃபோக்கஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் வந்தா கண்டிப்பா லீடா வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ இட் அண்ட் ஐ கிவ் மை பெஸ்ட். அது இல்லாம லைக் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான கேரக்டர்ஸும் எனக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர்ஸும் ட்ரை பண்ணணும்னு லைக் ஆல்வேஸ் வாண்ட் ட்ரை தட். ஸோ எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் இது வரைக்கும் ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையோ, இல்லை ஒரு ஹாஸ்டல் என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாதோ, இந்த சீரீஸை பார்த்தா உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு யுவர் என்டையர் டீம் அண்ட் ஹோப்பிங் டு see all of you in other different projects as well. Thank you so much for your time. It was a pleasure talking to all of you.